السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. مرحبا بالإخوة والأخوات أعضاء المبادرة الطيبة. إن شاء الله في هذا الدرس هنكمل شرح الدرس رقم 6. نقول بسم الله توكلنا على الله. For creating a variable. Remember that a variable is like this box, number of coffees, with the value 2 inside. We'll talk about each part of this line of code, and then we're going to create more variables in this lesson. As you may have noticed, there are specific rules for how to declare a variable. When I say declare a variable, it means the same thing as defining a variable or creating a variable. This is the line of code that we've seen so far. It follows a very specific format for how to declare variables in Java. You could think of it almost like a formula. First, we need to say what type of data can go inside the variable. In this case, it's an integer, which we call int for short. Next is the variable name. In our case, the variable name is number of coffees, followed by the initial value. In this case, it's 2 for 2 cups of coffee ordered. And this code statement ends with a semicolon according to the rules of Java. طبعا هي هنا بتشرح الخطوات ان انا اعرف متغير. احنا قلنا المتغير ده بالنسبة لي عبارة عن صندوق. الصندوق ده موجود في الرامات او في الذاكرة بتاعتي. انا يعني بلجأ للموضوع المتغيرات عشان اخزن قيم في وقت معين طول ما البرنامج بتاعي شغال. طبعا في حاجة يعني في حاجة تانية اسمها اللي هو فترة حياة المتغيرات. تمام. variable اللايف سايكل والكلام دوت اللي هي دورة حياة المتغيرات. احنا مش هنتكلم عليها دلوقتي، ولكن احنا هنركز ازاي بنعرف متغير عندي. طيب متغير دوت بيحتاج ده طيب نوع، بيحتاج اسم عشان اقدر اوصل له اعمل له اكسس، وبعد كده ممكن بقى الديفولت يعني ممكن يعني مش مطلوب منك ان انت تديله initials value. يعني انت ممكن تديله initials value زي ما هو مدي كده رقم 2 المتغير اللي اسمه number of coffees، او ان انت ممكن تتجاهله يعني اكنه مش محطوط له قيمة، وبعد كده بيستخدم طريقة تانية ان انا اقول اسم المتغير equal الرقم، بمعنى ان انا هعمل assign. طيب الشرط يعني السطر ده كله بيعمل ايه؟ بيعمل حاجة اسمها declare زائد assign. طيب declare يعني ايه؟ يعني تعريف هيعرف لي متغير وينشئه لي في الذاكرة. طيب assign يعني ايه؟ يعني هيديله قيمة. الاساين لازم يكون ما بين اسم المتغير وما بين القيمة اللي انا هديها للمتغير دوت يبقى في علامة الاساينمنت اللي هو او الاوبريتورز دوت بتاع الاساينمنت ايه اوبريتورز اللي هو الايكوال اللي هي علامة التساوي. فلما اقول number of coffees equal 2 يعني ايه الكلام ده؟ بقول ان المتغير او الصندوق اللي هو اسمه number of coffees دوت اللي هو موجود في الذاكرة عايزك تخزن فيه القيمة 2 عشان كل مرة لما احب اقرا القيمة هنده على اسم المتغير بحيث ان هو يرجع لي القيمة بتاعته. Let's break down this line one piece at a time. The first word is the data type. This is the type of data that's allowed to go inside this variable. In this case, we only let integer numbers get stored inside the variable. As I mentioned earlier, int is short for integer. An integer is a whole number, basically any number including 0 and negative numbers that are not fractions or decimals. 0, 5, 145, all of these are examples of integers. The number of coffees ordered should only be a whole number, like 1, 2, 4, etc. We don't want the customer to order 1.5 cups of coffee. If they want more than 1 cup, they're going to have to buy 2. Then they can give the remaining half to a friend or something. As for negative numbers, it doesn't make as much sense in our case. But there's no data type in Java that only allows positive numbers. So later in the next lesson, we're going to learn how to add code that prevents negative numbers from going inside the variable. The next part of the declaration is the variable name. In this case, it's number of coffees. Notice that it's spelled in camel case. It starts with a lowercase letter, and since there are multiple words, it capitalizes the start of each other word. You can think of it as putting a name tag on the variable. You can refer to this variable with this name. And here I've drawn it out like this as well. This variable box has this name. If you want to know what this value is, or change it, you need to use the name. Choosing an appropriate variable name is actually up to you, the developer, depending on what the variable is used for. In this case, since the variable is storing the number of coffees ordered, I just picked this variable name. You could have... طبعا هنا في تسمية المتغير
يفضل ان انت تستخدم اللي هي الطريقة اللي احنا بنقول عليها الكامل كيس. طبعا ده مش شرط، يعني انت ممكن تديله يعني اي اسم واي صورة، ولكن هو يفضل كده، يعني زي ما بقولك conventions اللي حاجة متعارف عليها تستخدم طريقة الكامل كيس، لا يبقى فيه مسافات، لا يبقى فيه علامات خاصة. يمكن من العلامات الخاصة اللي مسموح بيها مثلا زي الدولار ساين، زي الاندرسكور، اي حاجة غير كده تقريبا يعني لا يجوز ان انت تستخدمها في اسماء المتغيرات. اسماء المتغير المفروض ان هو يعبر عن محتوى هذا المتغير، ايه الداتا، او إيه انا عامل المتغير ده لايه. يعني مثلا هنا number of coffees، يبقى عايز معناته ايه الكلام دوت، عايز اخزن فيه عدد الكوفي، عدد اكواب القهوة اللي انا محتاجها. تمام. طبعا ابعد بقى عن ان انت مثلا تعرف متغير اسمه اكس وواي والكلام دوت، لانه هو مش غلط من الناحية المنطقية، ولكن من ناحية الكونفنشنز او المتعارف عليه ما بين المطورين، لازم يكون اسم المتغير يعني بيشير لمحتوى هذا المتغير. حتى برضو ليك انت لما تيجي بعد كده تطور في هذا البرنامج في وقت ما، يعني بمجرد ما تشوف اسم المتغير تفهم هو بيقول ايه. Picked other names like coffee count or number of coffees ordered or ordered coffees. Really, it could be anything as long as it's easy for other people to understand what this variable represents. When I say that the variable name can be anything, there's actually a couple of rules that Java has about variable names. Let's look up those rules now. I'm going to type in variable names Java. This first link looks good. This is the official Java documentation from Oracle. This top part talks about variables, which you can read in your infinite free time. Down here is what we're interested in. It talks about naming for variables. It can be any length, but really a really long name is not very practical. A really short name, on the other hand, can be good, but if it's only one character, like N, you might not know what N stands for. So you want to strike a balance between a descriptive name and one that isn't a pain to type out every single time. There are a bunch more details here that you can read if you want. But the main point is that if your name only consists of one word, then spell out that word in all lowercase letters, like cadence, speed, gear, things like that. If the variable name consists of more than one word, then you want to capitalize the first letter of each subsequent word, but it needs to start with a lowercase first. So gear ratio is an example, or current gear. Our example of number of coffees also follows this rule. The next part of طبعا هي هنا بتقول conventions المتعارف عليه في تسمية المتغيرات. بتقول لو المتغير بتاعك بيتكون من كلمة واحدة، يعني عبارة عن كلمة واحدة، زي مثلا في المثال بتاعي مثلا عندي سبيد، عندي جير. تمام. يعني هو عبارة عن ايه، ده اسم مثلا متغير، انا هعمل متغير اسمه سبيد، فهو عبارة بيتكون معايا من كلمة واحدة، فهو يفضل ان يعني الكتابة نفسها تبقى كلها سمول. خلاص. لاحظ ان هنا كيس سنسيتيف، يعني حساس لحالة الأحرف، يعني الحرف اللي هو السمول بيختلف عن الحرف الكابيتال، يعني اس سمول ما بتساويش الاس كابيتال. خلاص، دي حاجة ودي حاجة. طيب، يبقى ديت أول حاجة المفروض إن احنا يعني ناخد بالنا منها لما بنيجي نعرف المتغيرات، إن أنا لو المتغير بتاعي يمثل كلمة واحدة يبقى كل الحروف بتاعتها تبقى سمول. طب لو بيكون من أكتر من كلمة، يبقى بستخدم اللي هو النظام اللي هو الكامل كيس. يبقى أول حاجة من اول، يعني في اول الكلمة نفسها او اول الجملة يبقى بدايتها سمول، وبعد كده اي كلمة هتيجي بعد كده هتبقى ايه، بدايتها كابيتال. زي مثلا current year، عندك هنا السي هتبقى سمول، هو عبارة يعني المتغير ده ايه، بيكون من كلمتين current وكا year. تمام. هنا عشان يعني يمشي بالconventions المتعارف عليه في تسمية المتغيرات، قالك ان اول حرف دوت هيبقى عبارة عن سمول، الكلمة اللي بعدها جير هتبقى أول حرف منها عبارة عن كابيتال. تمام. برضو هنا جير ريشيو مثلا، هنا جي عفوا هتبقى سمول، وهنا الار هتبقى كابيتال. طيب، لو أنا بقى هعرف حاجة تانية يعني كونستانت، يعني ده برضو نوع من المتغيرات، بس متغير بيبقى ايه، كونستانت، يعني ثابت. يعني ايه ثابت؟ اي متغير عادي اقدر في خلال البرنامج اللي هو اثناء الران تايم اقدر انا اغير القيمه بتاعته. تمام. يعني الكارنت جير دوت لو انا مثلا اديته 2، ممكن اعمل زرار في الابليكيشنز بتاعي يدوس عليه يغير قيمه المتغير دوت والبرنامج يكون شغال. طيب، بالنسبه للكونستانت، الكونستانت اللي هو ثابت،
يعني ما ينفعش ان انا اغير القيمة بتاعته، اللي هو بيبقى بياخد الستايل دوت static final وبعد كده الداتا تايب. الكلمة دي كلها او الجملة دي كلها بتعرف ثابت. طبعا لازم اديله هنا قيمة initial value. يعني مثلا الجملة ديت بما فيها equal و6 معناته ايه؟ ان انا هنشئ static final integer، هنشئ متغير يعني عبارة عن integer، يعني خزن فيه داتا تايب integer واسمه num جيرز مثلا. خلاص ده هيبقى عبارة عن static، يعني مهما اخدت من الكلاس بتاعتي هيبقى شيرد على يعني انواع المتغيرات بتاعتي. طيب مثلا المتغير بتاع اللي هو الكونستانت دوت، ده انا اقدر ان انا اغير في القيمة بتاعته؟ ها لا، ما بقدرش ان انا اغير فيه. خلاص. طيب ايه طيب الشرط بتاعي اللي انا اتبعه هنا؟ الشرط ان انا لما اجي اسمي المتغير اخلي كل الحروف بتاعته تبقى عبارة عن كابيتال. خلاص. Example of number of coffees also follows this rule. The next part of the declaration is the assignment operator, or the equal sign. In math class, you're used to seeing things like 1 plus 1 equals 2, but in Java, equals means a different thing. Equal means assigning a value to a variable. In this case, we're assigning the value 2 to the variable number of coffees. Using our box metaphor, we put the number 2 inside the variable that represents number of coffees. So whenever you see the equal sign, think about grabbing what's on the right-hand side of it and putting it inside the variable on the left-hand side. We already talked a little bit about this, but this 2 here is the initial value of the variable. So you put the 2 inside this variable. Remember that this initial value must be of a valid type according to this data type. In this case, only integers are allowed in this variable. 2 is a valid integer, so it's okay for it to go inside this variable. And last but not least, we have the semicolon at the very end. So to summarize, when you declare a variable, you need to specify the data type, followed by the variable name, and then an equal sign, and then the initial value, and then a semicolon. In this case, we're creating a variable called number of coffees. The data type is int, so only integers can be stored in this variable, and we're assigning the value 2 to be the initial value of this variable. While you can change the variable name according to the rules we talked about, and you can change the initial value as long as it's the same data type, you can't change this data type. It needs to be spelled int, int. We're going to be learning about other data types as well, and those have to be spelled a specific way. Now anytime you need to use a variable, just refer to it by its name, and then it will be swapped out for the actual value later when the app is actually running. Now I want you to go ahead and add these lines of code to your app. Please don't copy and paste though, because I want you to practice typing out, creating, and using a variable. Then go ahead and run the app on your phone. Make sure that when you hit the order button, this is what you see. After that, I want you to do a little bit of experimenting. Try to assign a new initial value to the variable. Then go ahead and try to assign a new variable name. Instead of number of coffees, try something else, like quantity, for example. A common beginner mistake is to think that you typed it out correctly because your eyes are scanning over the whole thing really quickly, but if you look individually at every single character, you would notice that there might be a problem. This will take you some time to finish, but take your time and pay close attention to each character that you type. If you run into problems, try reading the error message. For example, this error message says, cannot resolve symbol, number of coffees. Java doesn't recognize what number of coffees is because the variable name was actually number of coffees. Hopefully you can figure it out from the error, or you can hit undo, and that sometimes resolves the error as well. Or you can go back to code that you know works, like the code that we gave you. When you're done, check these boxes and continue. طبعا هي محتاجة هنا منا شوية تاسكات. أول تاسك كده إن أنا هنشئ يعني المتغير دوت اللي هو number of coffees واديله الinitials value 2. طبعا الكلام ده احنا انشأناه في الدرس السابق اهو number of coffees وعملنا له assign للvalue 2. بعد كده بقى هنشئ المتغيرات ديت
طبعا عفوا هكتب البلوكات ديت، هيبقى موجودة في المكان دوت تحتها بالظبط. وبعد كده هعمل تالت حاجة، هعمل تشيك للابليكيشن، اتأكد فعلا ان الابليكيشن بتاعي مظبوط تمام. 4 هعمل assign a new initials value، المفروض ان انا اكتب قيمة هنا تانية، مثلا بدل 2 هخليها مثلا 4 مثلا. وبعد كده assign a new variable name like quantity، مثلا هغير الاسم المتغير دوت، بدل ما هو number of coffees ممكن اقول عليه quantity. تمام. طبعا عشان هنا غيرت المسمى بتاع المتغير لازم اعمل له apply في المكان دوت. بعد كده اعمل submit للانسرز بتاعتي. طبعا مفيش داعي ان احنا نشوف الشرح بتاعها لان احنا عملناه. ندخل على الجزء اللي بعده. A crash in an app is when it unexpectedly quits and shows a dialog message saying that the app has just stopped. It happens to Android developers many times a day, even the most experienced ones. Sometimes the problem is due to a typo in their code or a silly mistake. Other times it can be due to a fundamental misunderstanding of how to write the code for a certain feature. While your reaction may be to panic, the voice of reason inside your head should tell you to go ahead and try to debug the app. In this video, we're going to learn how to debug Android app crashes. To debug means to identify and fix bugs or errors in your app. If it's a really obvious error, like a Java syntax error, then Android Studio can catch that for you and show a red error before it tries to install the app on your phone. This is called the compile time error because it will fail to create any app to even install on your device. If you want to try creating a compile time error, go ahead and just delete this parentheses or the semicolon, and then you'll see the error pop up. This is like in Lesson 1 when we tried to create an XML error intentionally, and then we read the error message and then we undid the change. Other potential errors are if I try to delete this opening brace, then I'll get an error. Or if I forget this closing brace, then I also get an error. But sometimes the error only happens when you start using the app. This is called a runtime error because it happens when your app is running. Let's intentionally create a crash in the app and figure out the steps of how to solve it so that when you have a real crash, you'll know how to tackle it on your own. This is actually based off of a real crash that I saw a student encounter, so it's very likely to happen to beginners. I'll first walk you through all the steps and then you'll have a chance to do it yourself. To intentionally create a crash in the app, I'm going to modify the main activity Java file. I'll change the name of this method to be submit orders with an S. Then I'm going to run it on the device. Everything looks fine at first, but then when I click on the order button, it crashes. It gives me the message, unfortunately, the app name, Just Java, has stopped, and the only option that I have is to hit OK to exit the app. Fortunately, we can use Android Studio to figure out what actually happened. When you run the app on your device, you may see this Android DDMS window pop up at the bottom of the screen. This shows you information to monitor your Android device, all the stuff that goes on behind the scenes that users don't see. If it's not already open, you can click on this tab down here that says Android, and that should open up Android DDMS for you. You can adjust the height of this window by dragging this arrow. If you drag this arrow to the right, then you'll see a list of devices that are connected to the computer. Right now I only have my Nexus 6 connected. And I also opened up the Just Java app again, so that's why it's listed here. Let me drag this to the left again so I have more space to see the logs. This right-hand side is where the log messages are shown. If you click on this drop-down and say No Filters, then it shows you the log messages for the whole system and other apps. It talks about things like Activity Manager, audio, sound, microphone, and all these other things. A system log is kind of like a diary that your phone keeps about what's happening on the device. We also call it logcat. If you Google for what is logcat, then a definition pops up from the Android developer's webpage. It talks about how logcat is the Android logging system, where you can collect and view debug output. Going back to the logs, the most recent events happen at the very bottom here.
So if you want to look back in time, you may have to scroll up to see what you're looking for. Let's change the filter back to our app, Just Java. This significantly narrows down the amount of log messages that are just relevant to our app. This makes it a lot easier to read. When a crash happens on the device, the description of what the phone was trying to do gets printed to the logs. Here's our crash in the red text color. This is known as looking at the stack trace because it traces back to where the error originated from. We know that it's our app because it's our process, which is com.example.android.justjava. For our app, the process name matches the package name, but it doesn't always have to match. We haven't really learned about processes, but essentially, this is just identifying that this is our app. Now, there's a lot of text in this stack trace, and you don't have to read all of it. We just want to scan for the information that would be relevant to help us solve our problem. We should look for anything in the stack trace that is talking about either the methods or the files that we're working on. So we'll keep a lookout for the file name main activity. So let's start reading the error message. I skip over this part and just read illegal state exception. Could not find a method submit order. The error message goes on to further explain why it was in an invalid state. And the reason is because it could not find a method submit order in the activity, main activity, for the onClick handler on the view class button. There's a lot of words in that sentence, and it may not make a lot of sense. But there's a couple of good clues here. It mentions button, and we only have one button in our app, so we can assume that it's probably related to that button. Then it talks about not being able to find a method submit order in the activity. Looking back at our button code, we did. طبعا الجزئية اللي فاتت دي كلها هي كانت بتشرح عن مفهوم الديباجنج اللي هو التنقيح. والديباجنج يعني في ناس دايما بتربط الديباجنج بعملية الايرور الأخطاء. لا، ده طبعا ده حاجة مش صحيحة. الديباجنج عامة بيستخدم في حالتين. أول حالة عملية إن أنا أتتبع خطوات سير البرنامج بتاعي. يعني عندي بلوك من البلوكات، مثلا هنقول البلوك دوت بتاع السبميت اوردر ده. انا عايز بقى البلوك ده، مثلا البلوك دوت فيه مثلا 50 سطر، فانا عايز اتتبع حركة او تنفيذ الاكواد في ال50 سطر دول سطر يعني لاين باي لاين، يعني سطر بعد سطر. تمام. فبلجأ لحاجة اسمها اللي هو ايه الديباجنج. الديباجنج هتلاقيها في اللوج كات وبتبقى موجودة في هذا المكان. طيب ايه تاني بلجأ له؟ يعني انا بلجأ برضو الديباجنج في حالة وجود اي اخطاء. الاخطاء دي بتبقى برضو ظاهرة في اللوكات هنا. اللوكات ده برضو يعني هو مني هنا الشرح قديم شوية، فهنا حاجة اسمها اندرويد. تمام. لا، هو هنا في اسمه لوج كات في الاصدار بتاعت اندرويد ستوديو الاصدار رقم 3. وطبعا الاندرويد اللي هي يعني اللي يقصد بيه الاندرويد هنا، تمام، حاجة يعني بقى في حاجة مقابل ليها اللي هي الاندرويد بروفايل. خلاص، ما علينا. المهم بس يعني عشان بس الناس ما يبقاش في اختلاف ما بين النسخ، الاندرويد اللي هنا تقصد بيه اللي هو اللوج كات في الاصدار اندرويد ستوديو الاصدار رقم 3. تمام. Did specify that when the button is pressed, it should trigger a method called submit order. So let's look at that now. I'm going to drag the DDMS window down and open up our activity main XML file. So here is the button XML element. And indeed we said Android onClick should trigger the method submit order. If I go back into the main activity, then I see that submit order is no longer a method. Instead, we changed it to submit orders, so that's why the problem is happening. If I go ahead and erase the extra S, now there's a submit order method in the main activity, and the app should work again. When I run the app again and I hit the order button, then the app doesn't crash anymore. Woohoo! Go ahead and try to create this crash in your app by changing the name of the submit order method. Then check the logs for the stack trace, and then read the error message carefully. Then go ahead and fix the error so that your app works again. Check this box when you're done. طبعا هي طالبة هنا انت تعمل زي خطأ كده، ان انت هتغير الاسم اللي هو بتاع submit orders ده، وهتخليه عبارة عن ايه، هتديله الاسم دوت. يعني هنا هتعمل in your app by changing، هتخلي مثلا submit order ده ياخد مثلا اسم تاني،
بدل ما هو سبميت اوردر هيبقى سبميت مثلا اوردرز. تمام. وطبعا انت هنا كاتب في ملف الاكس ام ال ان الزرار بتاعك اول ما يشتغل هنا يدوس على الايه، على الامر دوت اللي هو سبميت اوردر. خلاص. فطبعا لما يشتغل هيديك هنا ران تايم ايرور. هنا طبعا بمجرد ما يظهر لك الران تايم ايرور المفروض اللوج كات دوت هيتفتح لك ويجي لك رسالة الخطأ اللي هي عبرت عن هذا الخطأ او ادت لحدوث هذا الخطأ. المفروض ان انت هتقرا الاسطر اللي هي الحمراء اللي هي بتعبر عن المسج. المفروض انت يعني هو مع الخبرة يعني فيه شوية حاجات كده تبص عليها في الخطأ هتفهم الخطأ ده سببه ايه، لغاية ما انت طبعا بتحاول ان انت توصل لسبب الخطأ. بعد كده بقى هتعمل فيكس للايرور بتاعك دوت عشان يشتغل مرة تانية، وتعمل هنا تشيك وبعد كده يعمل سبميت. طبعا ارجع ده بدل ما هو سبميت اوردرز اخليه سبميت اوردرز زي ما هو واضح، والابلكيشن بتاعي يشتغل بدون اي مشاكل. تعالوا كده نعمل اللي هو الران تايم ايرور واعمل ران للابلكيشنز بتاعي. ده شكل التطبيق بتاعي بعد ما اشتغل. تعال نعمل الخطأ بتاعنا، ندوس على الزرار دوت عشان ينفذ لي submit order. طبعا هو الزرار دوت في الاتريبيوت بتاعه ان هو بيدور على ميثودز اسمه submit order، وانا هنا ما عنديش حاجه اسمها submit order، هنا submit orders. تعال نشوف الخطأ اللي هيظهر. هنا بيعمل لي هنا just java ده الابليكيشن has stopped، يعني هنا الابليكيشن بتاعي عمل خطأ وقفل. تمام. عايزين نشوف بقى رسالة الخطأ ديت. باجي مثلا على اللوج كات ديت رسالة الخطأ الخاصة بالابليكيشنز بتاعي. هنا طبعا في عدة رسائل خطأ. هنا بقى بيقول لي ايه fatal exceptions. تمام. ده يعني يعتبر خطأ غير متوقع. وطبعا هنا بيديني البي اي دي اللي هو البروسيس اي دي بتاعي، وهنا بيديني رسالة الخطأ. وطبعا اهم حاجة هنا couldn't find methods اسمه submit order. تمام. هو هنا مش لاقي الميثودز اللي اسمه submit order، ده الميثودز ذات اللي احنا حطيناها هنا اللي هو الميثودز دوت. هو بيجي ينفذ الميثودز دوت لما الزرار بينضغط عليه فمش بيلاقيه. تمام. هو ده المفروض رسالة الخطأ اللي انا اقراها. طبعا بقية الحاجات ديت حاجات يعني ثانوية مفيش منها اي استفادة. طبعا ده اسم الزرار، الاي دي بتاع الزرار اللي هو البطن. طيب المفروض بقى اجي اصلح الكلام ده ازاي؟ اجي هنا مثلا يا اما انشئ له ميثودز للاسم دوت، او ان انا اجي هنا وادي اعمل رينيم واخليه يبقى submit order. فبالتالي رسالة الخطأ بتاعتي دي هتنتهي ومش هتظهر تاني. طيب انا هكتفي بهذا القدر، وان شاء الله نكمل في دروس قادمة بإذن الله تعالى.